Baba amchakana gonna kurwaliro era n'obudde bukedde bulungi mikwano gyo n'abakwagala bakuwuliriza okisiza obudde Katonda akyalina kyakwagaza okukola ku nsi Katonda Katonda bw'aba alina kyayagala okukola okyakinako omugaso obeerako buli okeesa obudde kitegeere Katonda akyalina kyayagala okukola ku nsi koni yagenda n'akuba n'awamba abaana abaseminaaliyo 400 temuboogerako yawamba seminaaliyo z'abakatoliki 2 twalinayo omwana afa omuseminaaliyo eggulu naffe tetufiira mu bintu ebyo amayigana akanaagani akakasigala oluyira nga lukutte efe abannabuddu tukakimako eddagala omanya akakatu akasigalawo mu luyira nga oluyira luyina osigala gwofika ku kibi tofika ku kirungi tukateeka mu baana baffe era abange buddo baawonawo nono omuseminaaliyo yali azze kukyala naye webuddo yawona atya bannange basatu bawajja mu kisula abawala 2 ne bakikumako omuliro era omwana nga eyaggulira banne bali fire ate nga mwana wange yagenda n'ambuuza naye dadi gwonzaala ndi abuuza gwe lwaki nze sisomera bannange gye basomera ne mugaa nti akale kankutwaleyo n'agenda ebuddera yayamba banne namaganda yali amaze okufuluma naga nti mami ajja kunkuba omufaliso nguleseeyo naye ng'ono baamukomyawo yabatawaanya baamukomyawo ku makya musimanya Arsenal bagikubye omupiira omwana n'alwadde naye ate Arsenal bagikubye omupiira mama yali amaze okunkubira essimu nti omuzimu gwa mwenyewo gugambye ebudde eriyo ekiki naye abadde abajjayo naye ekiyunifoomu kyabwe kibi omuzimu gwa mwenyinaze gwagenda okujjangawo omwana ne balwala amaaso ne mbazaayo sajja nankubira essimu naye abaana bo bakyali wano lwaki abaana bo tubajjaawo eyakubira omujjukira emmotoka y'ebuddo yekomyawo omwana wo n'osasula ssente be bamuleeta mu mmotoka mbw Arsenal yamukubye omupiira wa Arsenal bagikuba naye nga tebalina sikuliini ku ssomero era b'omupiira naye Arsenal baali bagikubye olw'ekiba kigamba kikebere Arsenal baali bagikubye yali agulabiddewo omwana n'anyiiga omwana nakati ye anyoye omwana abatawaanya yono junior era yanotemali Mirundi abatawaanya nagenda ku ssomero kubanga gwali mwaka kyogo 2004 nasanga layini nene nnyo ng'ey'amafuta essomero likutte omuliro naye waliwo waloko defense takkiriza bayingirayo nenjivaamu namuganda naye gwe feesi eno wali ogirabyeko sebo nenga akulaba nibuga bunduki kini gwenga odisamingo erodio nenyingira mu ssomero weka sirakini eno feesi wali ogirabyeko sirakini nenyingira mu ssomero nga abazadde babaganye okunyingira n'essomero likutte omuliro era mutaani wange yangamba nti dadi banyinaze basuluumu kozi babajjeemu munasolo kakati nono mutaani waffe yali mu seminaaliyo ali ggulu kono yali takwata baseminaaliyo bamwezanga sabbuuni n'engoye nga takuba bakatuliki kakati ye yamunawo nemubooza niyo bakoni atta abaseminaaliyo 14 lwaki Katonda tamutta naye dadi kankubuulire nti Katonda akubeeza ku nsi kati ayagala koni alokoke omuseminaaliyo bwe yagamba koni eki kyamubeezeza ku nsi Katonda amutegekedde bulokozi alokoke
kyenkuga tajja mutta musike ejabira tajja kulalira musujja musota tajja mulumirayo erafu tajja kumulayo yawonawo mubane bikumi ebi owafe yawonawo mubana bali owafe yawonawo abange bawonawo nze bankoledde ebintu bimeka mponyeewo kati kyembadde nkunyumiza nti Katonda waba kyakutadde ku nsi kitegeeza kyayina loolo era tuli joine obulokole tulipeni akuwa chance nti yajja oyisenda kumeka Lazara nakunya ngavunze totawaana lwaki yafudde n'okumuzika twamuziise lwaki yava mu Kabuli yabaga mu mujeyo mu Nsumulule tuparticipate namwe abantu ba bulijjo n'avaayo naye Lazaro yaddamu okukolesha amagezi omwana wa Namwandu yaddamu okukolesha amagezi yali abalaga nti bwofa nebwokomawo kuki okumawo kuweesa kitiibwa nti nazizukiza naye ndakola biri ne bwe tugamba Paulo Sali yakwatanga omupiira ennyo Kamoga Bomba omumanyi akyali yali wa Cases nga bwakuba omupiira golo yava agule Kabulesi kubanga Kamoga bwe yakubanga omupiira nga golo agukutta agenda nagwo mu katimba kati osobola kumyawo Kamoga tetukyasoba ne bwokolola oyo Cameroon yekayi yakomawo Rojamira naye kochi ombate bwe yadda ina kye yakola ku nsi emyaka 5 egyo yagisiibanga mu nga anywa mwenge. Yes, that's good. Yakola Obasanjo oli w'amaanyi nnyo bwe yadda yakola ki obote yakola ki Obasanjo yakola ki kiri Bible omanyi potakola political science kakati njagala onsomera akatabu kange kano mbalage eggwanga lyammwe we muli wali wandikako dda nga bwotera okola how akazu politics ruins akazu kitegeeza temukuba abantu bonna mu gavumenti nemusigala mu mweka twakijja mu ggulu Kayini yatta Aberi naye singa Kayini ku nsi yali amanyi nti ali mu ddenja yalise muganda we mwajja mu Bible akazu kava mu Bible Kayini yatta Aberi usigala weka goroze nti bona abera weka very arrogant man where is your brother my brother's keeper ayanukula Katonda ate teyamutta Kayini yatta Aberi Kayini nasigala kuweereza Katonda Katonda n'atata Kayini ngafe batukuba abawagira Museveni twawagira Museveni batukuba mubabe ate n'atatuyamba Katonda tiyayamba ani Abe yali mutiddewo Kayini banoyiza Museveni obululu bakuba ne bakugoloza Museveni asirise so Museveni yali badda ataba Kayini abakuba ba Abebe abataba Abebe naye yatunula eri Bible nkola ya Katonda Tamale binondi ojano kubuulira enjiri nkubuulira ate mutani wange tabuulira njiri yaliwo omusumba omulokole musumba w'amaanyi nayomba yasiga bezi muyibbazi waffe zikuŋŋaanira nga tutudde yagisiga Katonda mutte Katonda bagambye okusiga yagisiga n'agaggawo yaliyo yaliye ekatinga gwenyiigire ki era yawasa mulokole anti naye mulokole yatumbulizi w'enjiri ngenda ku pate n'aga nti nze bannaye nenyumiriza nnyo mulokole nti lwaki anti dadi ayina ebyawongo nze nze kumbakayo nze nina ebyawongo yakyogerera kumbaka naga nti nabigaana ebya dadi nabigaana ebyawongo nendokoka omwana yakulopera ku mukolo oyagala nsoma watandikira ku Kenya katandikira ku Kenya ekitabo kiyita how akazu politics ruins countries lessons from Rwanda, Kenya and South Sudan page 24 ekitabo kino obukuku na Tamale Mirundi yakiwandiika ng'ennaku z'omwezi Sunday 5 March 2020 at my residence in Zana nja kugendawo lwakuba abuulira ku Sunday nateetaawo sajja munyirivu nnyo abasiga benzi enkadde n'agula empya
Katatugu nze yali ayombi ate ne mugwa mu kifuba. Omugala ye obanze n'ebyawo ng'ogenze eri olinkubira jambo mu ggulu olinzibirayo emmere nga ngende muliro. Nga bw'ogamba omwana gwe bw'oli bw'ogenze muliro ng'omwana agenze eri alinzibirayo emmere. Kabusigala wabakola ew'omugagga mwaba muzaala mufe enjala ababbirayo emmere alinjogererayo bwagamba omwana myezi 6 byawongo. Kale Councilman, it should be recalled that Jomo Kenyatta became Prime Minister of Kenya at an advanced age of 75. This means that he was an old man already. Therefore, jostling for power on who would succeed him had started immediately after independence in 1963. Furthermore, Kenyatta had to work with young people who had attained education from abroad. What helped him was that he had also been educated in Europe and he had widely traveled. When he became Senator, Parliament passed a law that criminalizes any speculation about his age or life. It became treasonable to mention any of the above. So kunyonyolako. Ngokugera ku myaka gy'omukulu yafuka Kenya ng'omu myaka 75. Ng'omuntu aliko okudiscussing emyaka gye nti omusajja akaddiye nga alina okukola n'abavubuka naye ye ekyamuyamba yali muyivu nga Museveni. Yes. Ate ng'atamuyata n'abakanga ne baga nti omukulembeze atayina bikanga abantu ye Museveni. Kabunda yalina akatambaala ke akeeru kasiigamu kamulali n'akaaba. Enwazi kamuzibanda yali musajja mumpi nga ggwe naye ng'alina amagezi gali bwegadde. He must be taller than anybody. Bwagenda ng'okulamusa kamuzibanda nga badiplomats be bakubuulira, you must stand at a distance, you bend and greet him to appear taller. Ono gundi owa Korea jjajja wona aliko yayina enkududu nga tebagikuba mu mawulire. Mubutu bwe yabavanga bateganga ku TV ya Zaire ng'ava mu ggulu adisendinga ava mu ggulu neddako abeere gabaloti ng'ali ne Belgium. Nyerere yayina kalungu ke muketambulanga nako nti mama we wabbeere limu era yakaleka mu State House e Dar es Salaam n'atuukira n'addayo n'akakima. Moi yayina lungu. Kenyatta yayina emboboye n'omukufu gwa Lenini. Sirasi ng'ayina ki embekiwologoma ekibwa ekyamutulanga ku kibegabega ofajjeyo nkuluma izomne Museveni buda ofajje nkuluma the liberator. Yes. Natunuulira President Museveni yalina ekyokujjako enkofiira ya musana. Enkofiira ya musana nti enkofiira ate etiisa nafe abalunzi b'ente enkofiira etegeeza bugagga. Bw'olaba afunyizaako kano oyo ayina ente entono afunyiza buno bombi tumutegeera nti ayose gurupu yaffe agigira bwagisaasanyanga ya president abamugagga mufa mu bente. So eyiye ya culture musana ya musana sibabya walabako lungu ya Nyerere ng'agiwadde omuntu, walabako lungu ya Kenyatta ng'agiwadde omuntu. South African leaders, because they had become kings, tekabaka atuula ku nte ku mpologoma ne bagikaza giraba eraba. Muteesa yayina empologoma ng'emuwulira yamala emyezi 6 Ethiopia ng'agitreyininga era yali eridde abaana. Omuzungu bamuyita Makerere ng'asoma najja n'agikuba essasi naye bwe yamulaba n'ebwamu yali eridde abaana ba nasale mu lubiri yajategekera. Kenyatta also took every opportunity to defend his advanced age. For example, he used to tell those who were talking about his age to ask Mama Ngina whether he was weak. He also dismissed a common phrase expressed to support him in more like Tuli Mabegao, meaning that we are behind you. He asked, what are you doing behind me? Are you homosexuals? He asked them. At the age of 75 mu 63 yafa nsanvu munana yayina emyaka emeka ne balititeeka mu Kenya speculating eno Kenyatta's life is treasonable. Kenyatta n'abagamba minawuliza
watu wasema tuko nyuma yake, hata mgonjwa Kenyatta nini. Uliza mama Ngina nini, uliza mama Ngina iko wapi? Uliza huyo. Sina nguvu. I'm weak, I'm old. Ask my wife whether I'm an old man. Mama Ngina iko wapi? Uliza huyo. Na bagambe Mombasa. Wewe watu wa Mombasa mnasema mliko nyuma yangu. Mnafanya nini nyuma yangu? Mliko basias. Wewe sema tuko pamoja. You don't say we are behind you. What are you saying? What are you doing behind my buttocks? Are you homosexuals? Wewe sema tuko pamoja. Sio nyuma yako. Si nyuma yangu. Mnafanya nini nyuma yangu? Kenya also suffered a Kazu virus, the way it happened in Rwanda and in Uganda. The Kikuyu Mafia wanted to succeed Kenyatta fought prominent people from other tribes. Katana Angara from Mombasa is one good example. More similar to what happened in Rwanda, the Kikuyu reached a stage when they fought themselves after eliminating all the other potential rivals in a succession battle. The vice president of Kenya was Jaramogi Odinga, a fierce and vibrant politician and a Luo by ethnicity. At one time, the British wanted to make him the president and Kenyatta was in detention. Kenyatta belonged to the Kikuyu who waged war against the British. This is because the British had grabbed all the fertile land in Kenya and turned the inhabitants into their laborers on their farmlands. The Kikuyu formed an association that turned out into Kenyatta yali Joseph Kamoso. Joseph Kamoso yali Joseph Kamau nayagala abeerenga Jesus ayina nnyina tayina kitaawe. Wali owuliddeko Bukenya ng'ayogera kitaawe. Tulia mama yeka. Yes. Nabi ani? They want to be like a Jesus who has a mother without a father to intimidate. Kulula bangu omuntu atayogera ku mama kutata we is dangerous. Katika Kamau yali akyusa erinnya lye yagamba. When the British came here, the missionaries, they told us to pray. But after when we closed our eyes, by the time we wake up, they had taken our land. These are not prayers, speeches. Bakusomi. Ogamba oti president azibizisa amase sawa satu nti osoma osomera mukolo gwa government. The president azibizisa amase sawa ngati yebase. Bali badde babagamba bagenda okusoma ekkololo. Siri minutes. Naye bajja ba preachers nabo bafunidde time okulaba ku president abakwate mu ngalo bamukuba akama. Tebali munaddiini asoma kusoma ku mukolo guliko president n'asomera eddakiika ezisukka ettaano. When the president has closed his eyes, azibiriza amasa okumala eddakiika 12. A prayer and a speech prayer are different. Katika Kamau abaji andi kungaye nti Kenyatta yagamba nti abazungu abamisoni batugamba muzibiriza amaaso tusabe tugenda okuzuukuka ng'ettaka lyaffe balibbye. So Kenyatta erinnya yali Kamau. That's why the speculation is nti Kenyatta mwana wa gundi Kabalega. Kabalega bwe yali ajja ne bamutwala mu ddwaliro n'akwana Nansi yazaala. In fact Kenyatta as a family came to Bunyoro. Kenyatta afaanana Kabalega. Yakweka kitaawe. When you say a person who does not identify his father is dangerous, he wants to become Jesus. Nabikira yekanze. Ate boba n'abayirani oyo mwana talina taata bamuyite yatola. Talina mama yeka. Yes. Eyatola kitegeeza talina taata we is Jesus. Kyalogera tikidi bwamu. Nanti Kenyatta kitegeeza taya Kenya. Taya ya Kenya. Yes. Mountain Kenya. Kenyatta. Taya ya Kenya. Who is his father? Ulu yaliyogete jaja omusajja. Yes. Ayogera jo ku mama ngina nena akomawo ku Muigai. Soma. Okay.
abachikuyu bali bebalwana mau why Kikuyu Association mu mwavakano nti abachikuyu abazungu bebajja basettlers bawamba ettaka ly'abaki ly'abachikuyu ne babufuula bali balance ne babawo kipande kakati abachikuyu ne bebagenda mu mau gonde bano ba China yenani abo bebaso okulwanda mau ku independence abazungu ne bate Kenyatta yamuteke kapwengulia ne bagamba Raila Odinga njala moji fuuka president na agana kibula nkuganda ulifasiyo lekokoledde ekirungi akusasula bubi Kenyatta yasasula bubi Raila mutani we kyavayagala akakajjewo akalombolombo agezaako kajjawo abaana kajjawo yes obuyinza bwali bwoli mutabani wa Kenyatta abachikuyu bali musse abalwanya mau nagana ngono munali mukomera kati omukyagala akalombolombo kakolaki okazaayo kaveewo eri emparana y'abatata yayagala gikufa abaganda tukuyita muteego abanjonyeseza emyaka 8 bobe batuuse mu situation bakomawo nze mbakolere kubanga abaluwo b'e Kenya bokka bwe batanafuna kusanya mu Africa abaluwo batusanyuze mutuufu togenda nga kusomera ebyamaanyi n'ozimbawo ekizimbe. It is a building similar to the existing ones. Menya akasomero akakadde ozimbewo akapya lwoba okoze ti ebizigo binyirira mukazi mubi lweba bikoze naye ku mulungi banagamba batya ebizigo byamukozeeko nga badde alabika bulungi owanga omuntu ekifo n'abeera overwhelmed saagamba nti nina patriotic group sizange bumuwa power kulyawo after all Mirundi am educated yes you appoint me minister can I slaughter my chicken is entitlement nonya akalulu uyu Mirundi tomuwa is arrogant he not attribute is not overwhelmed omuntu omuwange ekintu ekiri overwhelmed nekimusaze enkoke waka nabe wakana baganja ali yali amanyi ndio yafu musobola kuvaamu atuka ku kitibwa kino naye mulimu era omuntu gwowa nga abadde n'omuzawali nga kinjuka abanyayigulu bali tebasobola kufuga mwankole tebababala bava mu Buganda abanyayigulu ba Mirundi abe Songolegeti naye bwe yalonda Katulebe baga nti Museveni byakola tibiriyo Katulebe munyayigulu bat Katulebe kubasijja Buganda ekiwetere yavaawo Kasepulali yali muganda wa Gondi wa Katulebe Magunda Kasepulali anti ne bamumu bwa Bishop ne babuwa Bachenga n'agweddalu ngomunyayigulu asobola kufuuka Bishop Mwankole Joseph Kasepulali ayina oluganda Katulebe sikiroza aganda kufugala do you make a research soma tugende his father is not known, while the allegation that he may be a son of the Bunyoro King Kabarega. Legend has it that Bunyoro King Kabarega said Kenyatta from a nurse who was attending to him while undergoing treatment on his way from Seychelles Island. Therefore, the British realized that Odinga was not willing to take power at the time when Kenyatta was in the dreaded Kapenguria prison. They decided to rehabilitate Kenyatta. In defiance, Kenyatta wore the gold necklace donated to him by the Soviet Union leaders. Yagenda kumala lokaleni na agatekako ekimuli ne bamuwa omukuufu omukomunist ne yatandika okulya ennyama abakomunist bagati tulya ennyama ffe anti abakomunist anti Kenyatta ate yagaggawala nnyo omukomunist tobeera tekuyo etagala bintu bakirunda bafudde balina sente Museveni mu socialist bonna bali tukire socialism mu Buganda tukita nakali akani capitalism tukita nasuwa mukange communism tukita mpale kumpale tiwogula empale nona inogula. Okay, under Kenyatta the Kikuyu took a lion's share, but prominent families also benefited. These families in Kenya acquired wealth at independence. Tetwalina byagabana ku independence ab'Emmengo balwanyisa basettlers. As a result, from the battlefield of farmers, kakati yo Kenya basettlers bajja. After this first World War, never tegeera. So whether there is a war in Europe,
tetufuna Colgate, tetufuna Migate, tetufuna. They started creating industries in Kenya. That's why the Kenyan economy is stronger. Funo twabagoba wo. Abaganda bagoba ba settlers. Abaganda bagoba. Mungu. Yetrete ekizibu kino. Anti katola bamenga eringa Ethiopia. Buganda eringa Ethiopia. Tisarasi yagana okumu abazungu. Era nibavuga kyetuyita accidental benefits. Tukoze enguudo, tukoze ki kuyamba ki. Leero yali etwala ki. Menelik yokubiri yabagaana Menelik n'abakubira Adoa n'abakasuka ku ttale wali na eggwanga n'alikwatira awo. Anti mu Burundi mu buwango bw'aba Ethiopians kabaka tadduka ku lutalo era Sirasi yabalimba nti ngenze mu Toyi ngolwa abadde ki anti najoyininga ryAnalysis Britain America nani abalangira tebadduka ku lutalo tulwanirani tulaba omulangira wa Bungereza Prince Charles yagenda mu Argentina Falkland helicopter gundi pilot yali ku meri naye yavaako tulwanirani era Britain bwe yanunula Kuwait bababuuza kabaka alwanira munne Kuwait ali Morocco atudde famajega fega gende tone babuuza major can the king fight for another king oli king nabajigwa tasobola ku soma kansoma gatabo. This is the sharp difference between the mafia in Uganda and the mafia in Kenya. While the mafia in Uganda have stolen from the poor, the Kenyan counterparts shared what the settlers had created. The problem is that Uganda mafias are grabbing land from the peasants, evicting vendors from the markets, invading taxi parks, and antagonizing government officials who stand in their way. Many people are silently nursing bitter feelings against them, and this is why I see a bleak future since they are passing on to their children. I actually visualize a situation worse than that in Rwanda. Kenya since Ngugambi Bali Britain Lucy German bakwata pound emitwalaga ne bagula ba settlers ne bagenda. Already Kenyans had lost interest in these properties. Bananyi nitaka bali babadde bipande nga bali ku farms zao. Kakati Kenya maumawu bata abazungu ne babazika mu ttako yoliki bakadde ne bakkiriza abazungu ne bakkiriza Britain neteekawo £500,000 ne West German ne bagula ebyabana baabiwa bagezi bwe ba Mudavadi kitawe ye Musalia Moses Mudavadi Katana Angala yagabana Kinyata yabawa amini byamulimo gaba Hijira yajja ebintu abayudaaya nafuna abagezi ne balaninga economy amini yamulema kati abawa nate balumba butale balumba bintu by'abantu babba mu government ne blocking service delivery tebafaanana nabali abe Kenya bo bafuna ebintu eby'abazungu Kinyata n'agaba wadde the Kikuyus got the lion's share bagabana ate abaana baabwe ne basomera ebweru because of the Mbeya Foundation. Kenya isinza abantu abagezi abali mu America era mulindira Raila Odinga kuba president agenda kubeera olete waabwe. Raila Odinga can predict nga bamuwadde kuba president will address the American Congress. Raila Odinga agenda kudominatinga East Africa kubanga agambye nti arrangement eriemu Uhuru ye coach ono ye player ekitegeeza wabwe domestic affairs Uhuru ajja kubazirina ekitegeeza amaanyi agenda galagirawa foreign policy kyavasi bamafuta gamu n'abalagamu olupapula lwa Morrison luga nti abange nabagambye singa omukazi nga bakuba oluggiru babbi bakuba olugi mwami ali ku kitanda kyo Katonda atuyambe tebakuba oluggiru manja olutalina sitapuli abayamba ki abayamba bali bweru Monita yagambye balina na reserves lero muyina amaje Kongo motoka za tanka zifuwa mafuta ebimotoka bifuwa mafuta engudo z'emikolamu zifuwa mafuta muwandula mu maluso bankali bw'obata wasoma propaganda na political science na mass communication gende wewe baki Uganda bidebe katucha aliko echo ne tuleta prime minister nga ayogera nagana muntu beragata nzedege kwogera binemi echo niyo kifulumiza anti kakati tayina bagundi
anti bamunonya president bwabayogera nagira bagantu kita tutya as a human being bamukuba ngaliga gonya no even when the president is addressing a meeting live you edit it you as a human being bakiteekako kadina oyo yadita manyinti ba monitoringa taina advisor a media handler kubanga enze cyane onyisiza nnyo bagende nekikolebwa bwekito nekifuluma nekisasa nekibala cyatandikidde nagamba nakugamba from propaganda tukogeza ebyobusiru Kabila yagamba abanywanyisa mbatadde ko international warrant of arrest is only UN and the Security Council nibamufuula omusiru Kazibwe yagamba temukola artificial insemination nente zakalalavu kiseka nebamwogeza ebyobusiru is a strategy okuddira omukulembeze n'omujungulula do you know mu mawulire bwe tuba tukuba ekifaananyi omubbi tumukeera mwango ndala to humiliate him I can humiliate you through my camera as a propagandist yagenti binebera okunne ekyo handola we yakikiriza ati nekifuluma Bush yasesemera ku kijule Japan abajapani babakola bwe bati bali mu conference nibaga tugenda ku lunch entebe ze bali batuddeko nezifuuka emmeeza emmere neva mugundi automatically Bush was overwhelmed nasesema ku kijule Japan. Have you ever seen Bush's photo nasesema Japan? Tujisobola kufuruma wakirabawa press ya president wa America yasobola kukiriza kufuruma waliwo president wa America yali yakubwa polio nga president bamukolera amagulu nga tosobola kutegeera nti president mulema media handlers you have advisors not handlers you don't know how to control the media ya mwizi malicious tikatumba agenza okuziika obuzava yakubye I wish you presidents ndikatumba amala yaganti Bobi Wine nkwagaliza obukulembeze obuzava olupapula olwafulumye nga statement ozikatumba saying this ateze bw'okinkola nkera nakastasa kased obuzava gwensanga mubayera obani you cannot kill my political career I don't believe in malice Tamale nikati abantu bategedde nti tebabitegeera tinabanja tayinza gamba nti nebijukira singa amafuta muzire ababaseera tulagewa is if they are holding it should be the police to force these people to open the revenue. Yes, but take enforcement. Yes, kubanga ti minister shouting serious abakulu b'amasomero government ekambu what a threat cannot be transformed into law. Abaganda bakugamba ndegoro amanye tegalya ewa wakasanga wanganga yala mulayo kuboli munene why doesn't the government ntugeze mu court kuwaba munisa ne kuba bageze mu court muwabira kibasebo tanti school fees siringi do we have in Uganda a syringe beyond which school fees cannot go obate tuina minimum wage owabira uti government is a free economy can the government fix school fees in a free economy kukuja kuba nti ekikulopisa ekikulopisa genda bulimi bane tugenda mutina kubeera bapalatuni commanders mwenye in the British Army omuntu yayina we an African how brave he was he had to be under European commander nga ina kukoma kuwa sergeant major ingatanga kutukayo okay kwanga nobudde ndabo budu kabugenda oyina kubeera wansi wa muntu Kenya okolera budget yo tuli basiru yakito mpa budget yange timumenya abayenze emyaka 8 kakati mujja mudangolinga mani zemba yambe kitegeeza your money is mission oriented I have to okuzina nga magango ate mmesi nino embwa yetete ngo mukira eri okefuna omummonde
why didn't you consider me? Kansomeka noka da Kenya tujja koma wakati Sudan tunakasanga. Since Kenyatta became prime minister at the advanced age of 75, jostling for power started immediately at independence. The group that had acquired wealth started fearing the poor, and Kenya was split along tribal kingpins. Kenyatta provided a quick answer to this. He formed the KADU, which was agitating for interests of the smaller tribes. Other leaders at the time lost a democracy, and they wanted to rule like monarchs. Unfortunately for them, Kenya's strong trade unions sprang into action. After grabbing land, the former owners became laborers, and they were issued with kipande, more similar to Indangamuntu in Rwanda. For one to move freely in Kenya, one had to have a job. This was enforced by the colonial government in order to provide cheap labor to those who owned large farms. The unions provided firebrand politicians who joined to fight and protect the interests of the poor. Remember that the settlers had been replaced by a new group of capitalists. The only difference between the old capitalists and the new capitalist was skin color. This explains why the low-educated Kenyans dominated politics. They had not benefited from the distribution of assets which belonged to the settlers. This led to the emergency of people like Tom Mboya, a Luo politician, Joseph Martin Shukuku, a Luya, Katana Ngara, Gama Pinto, and others. This also explains why the Kenyan parliament was vibrant despite being a single-party dictatorship. More like the Hutu in Rwanda, the Kikuyu started eliminating political successors of Kenyatta. They eliminated Tom Mboya, despite his education background. Mboya was a graduate of trade unions. He was used by the Luo to fight Jaramogi Odinga. However, when Odinga lost the vice presidency, Mboya was assassinated and nobody was arrested or charged with murder. Mboya is credited with starting the Tom Mboya Foundation, which was allocated 300 slots to the United States, which is allocated annually. One of those who benefited from the Tom Mboya Foundation is the father of former U.S. President Barack Obama. Surprisingly, the foundation takes 300 Kenyans to USA up to today. Others like Katana Ngara, Gama Pinto, and JJ Kariuki were killed. Apparently, a probe set up to investigate the murders point to Kenyatta's door. Unknown to Kenyatta, Kariuki had a wristwatch that had the capacity to record sound. The recordings gave away Kenyatta right from the arrest to the death, to death orders. Odinga was replaced by Mulumbi, whose stint was short-lived. He was succeeded by Moi, who later became president due to division within the Kikuyu family. However, after eliminating the would-be Kenyan successors, the Kikuyu remained alone. More like the Hutu in Rwanda, the mafia gang split into groups. Those who hail from Kiambu, the birthplace of Kenyatta, and those from Nyeri. The Kiambu group conducted themselves like the Hutu who hail from Habyarimana Somalia. It is the divisions that helped Moi to take power. A Kikuyu lobby group had lobbied to block Moi's presidency, but the constitutional amendment was also blocked by the powerful Attorney General, who also happened to be a Kikuyu Njonjo. An aloof gentleman needed time to rebrand a bureaucrat into a fine politician. He wanted Moi as a transitional president, and he thought that it would be easy to grab power from Moi, who had no strong power base and lacked financial backup compared to the rivaling Kikuyus. The likes of Mwai Kibaki later became president, were richer than Moi, and the deadly Mbui Koinange was behind the assassinations. Koinange stayed at Kenyatta's hospital bed in Mombasa, hoping to grab power after Kenyatta's demise. However, the day Kenyatta died, Koinange had gone home to change clothes. By the time the news of Kenyatta's death hit the nation, Moi had taken over as successor with the backing of the Kenyan army commander. Although Moi appointed Uhuru Kenyatta as his successor, the Kikuyu suffered under Moi's 24-year rule. South Sudan. Tujokosoma yupisimu comparison ku Uganda and comparison iri bweti ndiafu eliminating others abanyampi ne babavamu kakati chiza akazo. The battle is between these two people, is inside the palace. We are not learning from all this. We are going to go president at all costs. That's why they want to liberate me. Kamba buli oba Uganda oba president wa Uganda bantu be babulunda ati tola baba tutte mu parliament tugenda butwala ekiriza tetujja reforms zaaki. Why do you need political reforms? If we needed political reforms, we would have
a Constitutional Review Commission. Reform zaki. Bekala kati Constitutional Review Constitutional Review bategedde nti omukazi wa Amongi bamukoze ku kinjeko. Monitor yawandiika Omongi want to become the mother of Basoga. Naye nga build up baba jeko kyabazinga bokedde yakubidde ensonga baddigizaako kyabazinga nzaliya sente batunditaka batunditaka dibagala tries up against yabazinga did bokedde tell you all those newspapers bane badulitaka uyu obusikete bamugabye bachifu bangambye mueminensi Serwadda yagula ettaka atekeyo rediyo ye omunaala ina rediyo gye yagula kakati oyo webusekinali ya sente kakati bwali ya sente loza yaposo Serwadda munadini yatekereza munadini yategera bamufeze mulimu kubba munadini ataloga nze mbabuuza ababye motoka bankubira essimu muzeyi gye tubye yiyo nembaga bwe muba mwaka ladi ne sapule omutwalo oba Bible usi yange ne mukebere wansi w'omutto bwoba wakabuga wali dereva yange yennyini oyo mukazi ne muzeyi nawe otubuzizaako emirembe ababbi ba motoka bankubira essimu muzeyi gye tubye yiyo eya takisi waliwo omusajja agula emmotoka 20 naseekako amannya gange waliwo omusajja ayina gonde magulu 10 mu mpigi mu wakiso egiteekako amannya gange nze nina magulu 10 egi tesasula eyo omusenyu sigugwo oluguudo si lwa bwanike yange tesasula magulu 10 yange tesasula naye bazibabbirako eya Mirundi bakyalo nga bwanika takujjako sente tia omusolo gwa mama omusenyu gwa mama we akolawa why do I pay you tokkiriza kakati bwe bategedde nti kyabazinga abaziro y'enzoni bayagadde kujjako kyabazinga ababbe sente z'ettaka bo bawone era mu newspaper zaabwe the use of land who sold illegal land teyogerwako olw'obusiki bamugjeeko yatunda ettaka ne bamuteekako kabaka omulala bamunyisitolizeeko omulala yabba ettaka ne bagamba oba eminensi wadde abasenyi wanga munaddiini biriye naye mutubagobye abasire okutawanya obwakyabazinga landi birimu apososera yes yagula ettaka mwagula ettaka muteekeko omunaala sente ne bazibba miso nze eyaweereza Katumba Wamala message nampita omufere ne baŋŋamba nti omusajja muyambe gende wantakke ne mbaga nentaka ajja kumpita mufere nga nzimuze okufuna information millions of dollars zali zisiza Katumba Wamala nategeera nti ate Katumba Wamala baga this Muganda man the car is elevated nga kukubira akatambye edduke I infiltrated all of these gangs criminal gangs ebyokujjako kyabazinga birimu bubbi bw'ettaka bayagadde basuule obubbi babisibyenki ababuuza omukazi namuli gomwasasula billions ekyapa ekyettaka kiriwa ettaka liriri luddawa liriwa banabako bali baga mumukube blocking search mubbemu ebiwandiiko n'omulamuzi n'atuula n'engalo bye mu Uganda kasitola bagwe bakubye aba victim si ababbye sente byandala tabbanga ku 10 obuvuga bwe bwazibba niyo genda kuddawa kuba omusango gw'ettaka gubukutte omusango gwa organism gubukutte yesterday was watching them yesterday was watching them the panel yabadde ebuuza abantu abakazi babaddemu aba one is a medical doctor another one is an MP from Western Uganda. Is an MP woman, a female MP from Western Uganda, testified yesterday on Zoom. I was watching them. Bagamba, don't take any metallic item. Kubatu kwatira kumasimu. Nze kyenakola okimanyi. Na miso ya kwata portrait ya president nejiteeka mu kamera. Omusajja najja n'abaga nti kale mugobe portrait ya president. Bonna miso yagenda mu kisenge mu bagenda okutula. Miso simanyi batula ko Serena mbakubire kati gwe n'obera mu kisenge bagenda okutula miso president mwateeka kamera mu kisenge lumu kimwe ejja portrait ya president ogoba yaki mwali kamera
Owambi government osula te president ye osula te president we gwanga niba kwatabo ndaku video tebali ba minister yabadde satisfying bali bagete tujja genda seruza jango soma mawulire yakati nguvuli tujja kusobola kitegedde boze eminence obadda yagula kettaka ebusoga eminence yavaako musoga ambo muyali atebya ddambo alinga yali balekera ne bamugala tumuweemu eddala naga nti zino weevuzi nina kubeera ku lusozi kakati bali bwe bategedde nti babaziroyinza ono ab'ebusoga bone baagala ati bayekyazinga neyebukedde ayogera ku nsonga the problem in Busoga is land. The Chavazinga is asking these people for accountability as this woman Biencha is asking this the Navacovas for accountability as Nassali kati president ya Muzizayo Nassali yabagana kubba bolemera wo ngabakuba bakujjawo bamala kubali bakujjawo nga bakwafu wazanganzi muziji tugende kyankwanzi ati nabusinge butepu apologizing nolimba tutte ekyankwanzi I was going to bust ekyankwanzi singa mukyawandika kuma waliwo gonna nali nnyo bonna kujja mbaluke baba netwala nga suicide bomba yes olekana kuntesa ku kisenge 8 years ojamba president ampadde Katonda yakulekawo kulipoke kankubuli Katonda goga yakulekawo enkima yali mukwano gwa Gonya nyina n'alwala naye nga alina eddagala liri mutima gwa nkima najja n'amugamba nti owaayi maama alina kyakulekera agenda kufa tinaye najja simanyi mazzi tuula ku mugongo gwange Gonya bw'atuuka mu nnyanja wakati ng'enkima terinawo namugamba kankubuulira ekyama ti maama ye mulwadde mwenye eddagala bangambye mutima gwa nkima enkima did not panic nemugamba wakoze bubi olwannyoko omutima nali gukuwadde naye enkima bwe ziba zitambula tezitambula na mitima tuddeyo ngukime Gonya naweeta omusiru akakima bwe katuuka ku lukalu ne kagana naye oli musiru nnyo tetuliddemu kukolagana bano abaana sirikolagana nabo ku nsi mu kabbuli ne mu ggulu ne Yesu ku kusonyiwa yagamba mubasonyiwe abo kuba kye bakola tebakimanyi toyinza kuba mwana wange nongoba ku mulimu n'otwala 5 billion n'okuba mawulire kyebakola ndi mulwadde ndi muguwa ddalu mawulisi abamuyise e Kampala kiki mutabani we bamuyise bamukebe omutwe Museveni yayise mawulisi ewaffe ne gyenawasa tindisonyiwa bukedde mwekimwali mukola mwali mukimanyi ku nsi mu kabbuli ne mu ggulu teri kusonyiwa tisobola nabo baagala kufuga ate ekyomukisa omulungi nze nina Yakobo Seroza jangu ndiwa Yakobo ndiwa Esawu talinda bakonze ndiwa Yakobo